I'm recording, yeah? Yeah. بعد عندكم سكرين؟ Yes. Yes. اوكي حبيبتي يلا. فإذا السنة number 12. Number 12. Will we prepare 200 milliliters of a solution S of hydrochloric acid by dissolving 0.112 liters of hydrogen chloride gas in distilled water. The pH of this solution is 1.6. Calculate the molar concentration of S. فإذا نحن شو عملنا؟ We dissolve a gas which is HCl in water to prepare hydrochloric acid. And whatever the ionization is, whatever the acid is, acidic or basic, نحن we can get its concentration. مظبوط؟ صح. فإذا calculation of Ca. Ca is equal to N over V. مظبوط؟ مظبوط. And N of gas equal to V of gas over Vm. تذكرناها؟ 112 liters divided by the molar volume is 22.4 liters per mole. فإذا بيطلع عندي ال N equal to مين زعلنا بالكالكوليشن؟ أيوة. It's 5 times 10 negative 3 mole. Negative 3 mole. Implies Ca is equal to 5 times 10 negative 3 divided by V. شو قال لي هلا سوري prepare هون في 200. أي وحدة بنستعمل إنه الزيرو شو حبيبتي؟ يعني الثانية هون في شاطين لنا إياها. سوري يعني هون بنستعمل نحن التوتال إنه الفي اللي هي 200 مليلتر. هي liquid 200 milliliter. نحن بس we dissolve 0.112 liters of a gas hydrochloric acid. اوكي. فإذا the gas HCl هو hydrogen chloride. When dissolved in water it produces a solution. This solution is called hydrochloric acid. Yeah. شو بيطلع الجواب؟ بيطلع الجواب ثانية بس 0.025 مول per liter. حد هون هيني في عنا مشكلة. Yes. هلا بي بيقول لي show that HCl is a strong acid. If HCl is a strong acid, this means that pH equal to negative log Ca. The pH of the solution is given 1.6 and negative log Ca is equal to negative log of 0.025. تطلع كمان 1.6 فإذا pH equal to negative log Ca implies solution S is strong. شايفين شو عينين ماشي الحال؟ Number 13. شايفين ما لنا الساعة فاتحين صرنا عاملين تقريبا شي 8 exercises.
ايه صرنا عاملين من exercise 5. نحن وحوش. يلا 13. Billy, we want to prepare a solution of sodium hydroxide of pH 12.5. What should the concentration of H minus ions be in the above solution? فازان in the solution of sodium hydroxide whose pH equal to 11.2 أو 12 equal to 12.5. 12.5 sir Yeah. pH. ظبطناها. Yeah. فازان calculation of concentration of H minus. اوكي اول شيء بلاقي concentration تبع H3O plus وده بلاقي concentration تبع H minus. قصدي فازان KW equal to concentration of H3O plus times concentration of H minus equal to 10 negative 14 at 25 degrees C. OH minus is equal to 10 negative 14 over concentration of H2O plus. But the concentration of H2O plus equal to 10 negative pH equal to 10 negative 11.2. أو شو أنا مبسوط بال 11.2 اليوم. هي 12.5. 11.2 أبدا. Yeah. يلي هي بتصير 3.16 times 10 negative 13. صح. فإذا 12.5 يعني هو 3.16. ايه بنتي طلعت معك قد ايه؟ 3.16 times 10 negative 3 13 sorry mole per liter. هل we replace؟ Yes. بتطلع ال OH minus the concentration تبعها 0.03 mole per liter. 0.032 مش هيك؟ تصور هيك. أنا كتبتها 0.03. اوكي 0.03 يلا. مول بير لتر ولا يهمك. اوكي قايلين لنا ببارت part B what mass of NaOH must be used to prepare 1 liter of the above solution. NaOH is a strong base implies Cv equal to concentration of OH minus equal to 0.03 mole per liter. أنا اللي عملته هو إن حطيت N over V. Then the number of moles احنا نعملها. eat الماس. Cv equal to N over V equal to 0.03. N is equal to 0.03 times 1. اللي هو 0.03 كمان. Mole. Calculation of M. يعني بتصير M equal ل N times molar mass يعني 0.03 times 40. برافو عليك. Small m equal to 0.03 times 40 تطلع 12 أو 1 point. تطلع أنا 1.2 1.2 صح معك حق. بس هون نعم. 1 لتر. ما هو شو قال لي ابني؟ قال لي
what mass of solid NaOH must be used to prepare 1 liter of the above solution. Okay, حبيبي. okay. Yeah. Yeah. C. What will be the pH if we dilute the preceding solution with an equal volume of distilled water? هلا في ناس بدكم انتم بتقشعوها بسرعه، انا شوي هيك بدي احسبها نتفه. يعني في ناس رح يقولوا مثلا مثل الشباب والصبايا بالصف، if the volume is multiplied by 2 معناتها the concentration must be divided by 2. مظبوط؟ Yes. صح. عظيم. مظبوط. او انا مثلا لانه شوي بالكبسه شوي ضعيف، شو بكتب انا؟ عندي initial solution Final solution. وفاينل. In the initial one, C0 is equal to 0.03 check mole per liter. C is to be calculated. ما بعرفها. Yeah. هلا V0 is equal to V. V prime equal to 2V. N0 and N prime. عندنا C0 V0 equal to C prime V prime. C prime is equal to C0 V0 over V prime equal to C0 times V0 سميناها V prime 2V. هي C prime equal to C0 over 2 0.03 equal to 0.015 mole per liter. بس عندي سؤال، نحن على أي أساس قررنا إنه V prime هي 2V؟ طلع ريكوشن سي عملي معروف قالها. يلا. Okay, what will be the pH if we dilute the preceding solution with an equal volume of distilled water? يعني شو ما كان يكون الفوليوم، اذا عندي 100 ملليلتر بزيد عليها 100 ملليلتر ووتر، اذا عندي 200 بزيد 200 ووتر اند سو اون. فاذا انا على طول فاينل فوليوم هو 2 في شو ما كان قديش الفوليوم. اوكي بنتبه؟ للسبب انه سميت انه في 0 في فاينل 2 في اند في كانسل. شنو؟ Yes. Yeah. Number 14. When you write the equation of the reaction of potassium hydroxide with water. Gives H3O plus ولا K plus 1 plus H minus. Potassium. أي مظبوط. يلا. The pH of a solution of KOH is 11. Calculate the concentration of this solution. Okay, concentration of H3O plus equals to 10 minus pH. عظيم. أيوه. عندنا إذا بدك pH equal to دغري 14 plus log CB. أوكي. يعني negative log CB هي debate equal to 14 minus 11 equal to 3. يعني CB equal to 10 negative 3 mole per liter. أيوه. هلا في ناس ياخذوا غير شكل، بيقولوا إذا بنعرف pH يعني ممكن calculate H3O plus و KW equal to كذا بنطلعوا H minus بيطلع.
Okay? Yes. Yeah. See, mainly we dilute the preceding solution 100 times. What will be the pH of this obtained solution? مش هون بيعلى ال pH. ليه؟ عملنا لها dilute لا وعم بيظهر ال pH. هذاك الاسيد انتبه، اسيد ميشيل. يعني عندنا 0 7 14. هون انا عندي basic. As we dilute it tends to 7. As we dilute بيكبر ال pH بالاسيد وبال برافو عليك. شو بك ميغال؟ ايه اوكي ابني نرجع بنعيدها. اوكي. فاذا على طول نحن قلنا when we dilute extremely اذا كان عندي acidic it tends to 7 مظبوط، واذا كان عندي basic كمان tends to 7 بس شو it decreases. فاذا عن جديد اذا بدك statement when a solution of a strong base is diluted 10 times, its pH decreases by 1 unit. If it is diluted 100 times, the pH decreases by 2 units. يعني the pH becomes 11 minus 2 equal to 9. هذا في ناس ما بيحبوا يحفظوا هيك، شو بيقولوا؟ second method. بس سؤال ايه صغير. عيني؟ هلا يمكن هيك شوي يكون سؤال مهبول. هلا نحن عم نقول كل ما نعمل dilution عملنا هلا dilution 100 times نزلت 2 units. طيب اذا ضلينا عم نعمل dilution كذا مره يعني اقول وصار كثرنا للسبب وصار للسبب ماكسيموم للسبب خلص صار عندي ووتر يعني ابني. هذا بالعكس السؤال هذا سؤال منيح مزبوط عفيك. هذا سؤال كثير منيح. يلا هات نعمل سكند ميثود انا وياكم. عندنا C0 V0 equal to C prime V prime. C prime is equal to C0 over V prime. ليش كانت C0 قبل؟ كانت 10 نيجاتيف 3 مظبوط؟ اوكي عند ال V0 صح V prime هذه مش V0 يعني V over 100 V.
مش الحال؟ مش بدنا نشيل الفي فوق وفي تحت؟ شو؟ ماشي. ما هو هلا في كانسل، شو يطلع عندي سي برايم؟ 10 to the negative 5 يس. mole per liter. عندنا ال pH equal to 14 plus log C prime. pH equal to 14 plus log 10 to the negative 5 يعني 14 minus 5 pH equal to 9. صح هذا الاثنين؟ ايهو مثل بعضهم يعني زيت شو اسمه الاوبجكتيفز عم نغطيه، بس انه بكل مره عم نستعمل ميثود اوف كالكوليشن. اوكي. يلا نمبر 15. بدنا starting initially with the solution as 0 of hydrochloric acid of concentration 10 negative 2 mole per liter. We do the following dilutions. بصير هون كمان بدنا نعمل N0 equal ل N final. 100% على طول لما يكون عندنا a table to complete على طول we proceed to one type of calculations, then we apply the same relation. تمام؟ بس بنفرجيه مرة واحدة الكالكوليشن ساعتها بنكفي. اوكي؟ فإذا بدي calculate the molar concentrations of S1, S2 and S3. بنقول نحن شو؟ apply the following relation. C0 V0 equal to CI VI. يعني CI is equal to C0 V0 over VI. S1 C1 is equal to C0 شو كانت هي؟ 10 negative 2. C0 هي 1 times 10 negative 10 negative 2 و V0 هي 0.01 over 0.02. 0.01 over 0.02. 2. ليه جبتيها هي؟ كان من التيب. برافو عليكي. يعني شو عملت إلسا؟ She ما I adds added the the volume of 10 S0 and the volume of water. صار total volume 20 milliliters. برافو يلا. لأنه هاي تاني واحدة يعني ال VI يعني بس يكون جمعناهم كلهم سوا. بيطلع الجواب 5 times 10 negative 3 mole per liter. S2 C2 is equal to, always it is equal to 10 negative 2 times 0.01 over. صار total volume 0.04 يعني نص C1 تطلع 2.5 times 10 negative 3. صح. كل ما دوبنا الفوليوم السي بتنقسم ب 2. شايفين؟ C3 is equal to 10 negative 2 times 0.01 divided by 0.08. كمان دوبنا الفوليوم صارت 1.25 times 10 negative 3 mole per liter. يعني the Compare the concentration variation as we decreases. go. يعني the concentration decreases as we increase the volume of water. 100% هذا المطلوب. برافو. فإذا عندنا C1 greater than
C2 greater than C3. إذا قال لي why بنقول له as we dilute a solution its concentration decreases. ما قال لي justify، هو قال لي بس compare. مظبوط. Question B. قلنا calculate the pH of the solutions S0, S1, S2 and S3. فإذا عندي hydrochloric acid كثير هيني. هيدا strong acid فشو اسمه؟ برافو عليك. HCl is a strong acid implies its pH minus log CA. minus log CA. Yeah. فإذا S0 عندي pH 0 equal to negative log C0 equal to negative log 2.5 ولا 1 times 10 negative 2 equal to 2. هاي شيء هيدي. مبارك. S1 عندنا pH 1 is equal to negative log of C1 negative log of 5 times 10 5 exponent times minus 10 3. negative 3 equal to عملناها قبل. يا استاذ انا عملت شيء كتير غلط. بدل ما اكتب نيجاتيف 2 كتبت نيجاتيف 12 فطلع لي انه معلش نغلط هلا احسن نغلط بعدين بالفحص. so the pH increases as the dilution increases. يا عمي يا عمي يا عمي. فإذا as the solution of a strong acid is diluted its pH increases. ليه؟ لأنه when we dilute by adding extreme amount of water the pH reaches 7. شايفين؟ كيف كله عملته زيت المحل؟ Yes. يلا نمبر 16 تخلص كل الهوم تبعنا. هاي من بعد الهوم شو رح نعمل اليوم؟ فيك تفز بارت A بس ثانية انت شو الشغلة؟ ايه تكرم عينك. يلا بارت اي. شو بك ايه شو عم تسأليني عيني؟ هلا من بعد الاكسرسايزز شو رح نعمل؟ رح ندرسكم الرياكشن between acid and base. اوكي. والجمعة بنتعلم نعمل كيرف. اوكي ماشي الحال. ماشي الحال. مش الحال؟ يلا. فإذا نمبر 16 بقلنا starting from a solution of hydrochloric acid of pH. لأن هذا آخر تشابتر عم نعمل. شفنا ليش؟ يعني بس خلص exercise 24 يعني خلصنا ما عندنا شيء. فإذا starting from a solution of hydrochloric acid of pH equal to 2.9 we want to prepare 1 liter of a solution of pH 4.2. Explain briefly
the procedure that should be followed to do this operation, indicating all the glassware to be used. هيدا أكيد it is a dilution. بس هو مشكلتي وين؟ إنه we have to calculate the volume V0 that must be withdrawn using a pipette from the mother solution اللي بنسميها stock solution. Yeah. جاهزين؟ نعم. فإذا عندي initial solution its pH equal to 2.9 يعني C0 equal to شو 10 to the negative pH. C0 is equal to اللي هي 1.25 C0. 1.25. 5 times 10 negative 3. Bravo. 1.25 times 10 negative 3 mole per liter. هون 10 to the negative 4.2 6.3 تطلع يلا بس then it 10 6.3 times 10 negative 5. mole per liter. اوكي هلا نحن بنعرف انه C0 V0 equal to CV V0 equal to CV over C0 C هي 6.3 times 10 negative 5 times V. نحن we are aiming to prepare how much milliliters؟ بلي 1 liter of a solution. طبعا هنا تاني سطر times 1 over 1.25 times 10 negative 3. يلا سين. يلي هي 0.0504. تطلع 0.0 5 يعني تطلع 5 times 10 negative 50 ملي لتر. لا 2 liters بتطلع 50 milliliters. ماشي جيت عم شكل فرغت ماشي مسخن الاكل بدي اسحب خليص يلا شير بس طيب. شو بدك؟ مش عارفه ده لا تاكل ده تاكل عيني. مش الحال؟ yes. Yes. هلا procedure مثل العادة step 1 هون في عندي بستيب 1 two alternatives. يا اما using 2 times a 25 milliliter volumetric pipette and
a pipette filler. Withdraw 50 milliliters from the initial solution. Or the second alternative, the same step, using a 50 milliliter burette measure 50 milliliters of solution. شفنا كيف؟ يا اما بستعمل بايبات 2 times يا اما a burette. ليه البايبات؟ لانه اكبر فوليومتريك بايبات هي 25 ملليلتر. اوكي. ماشي الحال؟ to avoid any error it is preferred to use a burette لانه عندي to one time the error committed in a glassware. بينما when we use the glassware, the same glassware 2 times, we have to commit 2 errors. تبعنا؟ فإذا خلينا نمشي بال 50 مللتر بيورات أفضل، بس إنه هو اثنين صح 100%. ما حدا رح يحكوا جميلة. أوكي؟ Step 2. Place this volume in. شو الفوليوم تبع الفوليومتريك فلاسك هون؟ نعم سير. شو هو الفوليوم of the volumetric flask؟ هو عم بيقول لي prepare 1 liter، يعني the volumetric flask must be 1 liter capacity. Okay. Step 3, add distilled water to reach the line mark. Step 4, which is the easiest one, shake to homogenize. هلا شو عملت انا وياكم؟ We studied many concepts: the pH scale, the pH concept, the relation between pH and nature of solution, relation between pH and pKw, the relation between pH and molar concentration of a strong acid and strong base, and so on. Halla, we have to study how the pH varies during the reaction between a strong acid and a strong base. جاهزين؟ فإذن نيو بارت فوق شو كنا حطينا نحن أي بارت كنا أخذت أنا وياكم؟ هلا بدنا ندخل neutralization reaction هيك. برافو عليك. بدي أشوف how do I explain this neutralization reaction. عافيك أنا وياك فهمنا على بعضنا هلا. ها فإذن خلينا نحطها as a big title: study of the pH change
during the reaction between a strong acid and a strong base in aqueous solution. Experiment. We have 2 beakers, one containing 100 milliliter HCl, 10 negative 2 mole per liter. The second one, 100 milliliters NaOH, 10 negative 2 mole per liter. We measure the pH of each solution. The pH of the first one is equal to 2. The pH of the second one equal to 12. يا أنا بس فيك تنطر ثانية. ثانيتين. هون بلشت. مش مبينين قدامكم؟ هاي البارت بلشت فيها. بلا يلا بلا يعني بس انا عم بكتب وياكم يا الاكسبيرمنت. عملت هيك. شو عملنا اول شيء؟ اول بارت lesson we discussed definitions and concepts, notions. يعني جيت انا قلت how Arrhenius defined acids and bases. How can we accept that all solutions contain H3O+ or contain H3O+ ions, and based on the concentration of H3O+, we can deduce the nature of the solution. لسبب ربطت انا وياكم. إذا H2O+ أكبر يعني أسيد، إذا ما OH أكبر برافو يعني عليك. بيسك، واذا كانوا قد بعضهم بيكونوا نيوترال. بيكون نيوترال. عظيم. We have calculated through pH in terms of molar concentration of acid and molar concentration of base. بعد ولا مرة شفنا الاسيد والبيس مع بعضهم. هلا هون السؤال هو how the pH changes when we mix an acid and a base in aqueous solution at the same time. شو عملت انا؟ قلت عارف شو هو change؟ راح اخذ كيس كثير هيني. شو عملت انا؟ اخذت 100 milliliter of each solution and the two solutions have the same molar concentration. And basically, when we mix the two solutions are stoichiometric. They contain the same number of moles. مظبوط؟ صح؟ مبلا صح. قلنا at this point we start by measuring the pH of each solution. الاسيد طلعت 2، البيس طلعت 12. كثير منيح. هلا the two solutions are mixed in the same beaker. If we place a thermometer we find that the temperature increases as we have a raise in temperature. And if we measure the pH of the solution using a pH meter, we find that it shows 7.0. Okay. يعني هل صرت I'm sure that when we mix stoichiometric amounts of a strong acid and a strong base, the resulting solution is neutral. مظبوط؟ طلعت 7. And this reaction is exothermic. The temperature increases.
But what are the chemical species that are involved in this type of reactions? ما بعرف. يعني بس هيك استاذ، شو حبيبي؟ بس هيك نحفظ انه بينهم ما تحفظ، ما مخلوطات مطلوب، ما مطلوب منك تحفظ شيء. مطلوب تعرف انه when we make equal amounts, equal number of moles of a strong acid and strong base, the resulting solution is neutral. لهسه سميتها انا شو؟ neutralization reaction. neutralization اوكي يعني هون لنا acidic ولا لنا basic. It is neutral. هي معناتها neutralization. ليك الكل بيفكروا انه اذا حطيت بوزيتيف ونيجاتيف ايز قد بعضهم بيعطوني ايه معك حق هيدي، بس هون in case of these solutions neutral معناتها شو؟ same pH as water. اوكي. هلا how can we identify the chemical species involved in this reaction? بنحط water. لا, we take a sample, then we heat it to vaporize water. شو عندي هون؟ When water is totally vaporized, we obtain a white solid of an ACL. أنا قالوا لي بسنة الجريد 10 حتى بالجريد 7 إنه في عندي evidences of a chemical reaction. شو هن؟ If the temperature varies, increases or decreases, if the color change, if a gas is released or a precipitate is formed. طلع عندي هون solid أنا، بس يا ترى an A plus and Cl minus react to produce an ACl. هيك نشوف. هلا over the crystals of NaCl we pour distilled water. What do you observe? مين بيعرف؟ نعم. نحن by vaporization we obtained white crystals of NaCl. قلت أنا based on the study of chemical reactions, if this solid resists to be dissolved in water معناتها في عندي reaction. If not يعني Na plus and Cl minus do not react. طيب إذا زدت أنا water over NaCl، إذا حطيت مي فوق الملح بدوب شيء؟ ايه it gets dissolved. مش بأنه بيطلع عندي Na plus and Cl minus. اختفى. طيب هيك نكتب الإيكويشن. اها. فإذا عندي H plus أو خلينا ناخدها H3O plus Cl minus plus Na plus OH minus gives Na plus Cl minus plus 2H2O. طلعهم. Cl minus remains Cl minus. Na plus. فإذا we can eliminate these ions. شو بقى عندي؟ H3O plus و OH minus 2H2O. لا سواء قلت عندي بس هون here's اسيد وهون عندي بيس، هون عندي شو؟ neutral. نيوترال. لا سوا سميتها شو؟ neutralization. فإذا the reaction between a strong acid and strong base is reduced to a neutralization reaction between H3O plus released by the acid and OH minus released by the base. فهمنا هالاكسبيرمنت صعب شيء؟ لا صارتين انه نحن بنعرف انه H3O plus و OH minus تعطينا 2H2O. 100% بنعرفها نحن هيدي، بس بدنا نحسبها هيك. طيب فإذا based on these observations, we can deduce the characteristics of this reaction. شو هي؟
when a reaction takes place between a strong acid and a strong base taken according to stoichiometric proportions is total and complete. The resulting solution is neutral. شو ترى مال pH 7. 7. The reaction is reduced. يعني صار هون بأول characteristic ما عملنا limiting reactant. لانيتهم عن total reaction. Yes, I know this is why it's complete. Okay. فإذا the reaction is reduced to a neutralization between H3O plus ions of the acid and OH minus ions of the base. آخر شيء, the reaction is exothermic. في شيء يحكي ليه ما فهمناه هيدا من اول كله؟ واو واضح. فإذا اليوم رح اوقف هون انا وياكم، بكره رح بلش بتايتريشن. نعمل اوكي تايتريشن، هلا خلصنا. ناخذ الفاليوز والداتا كلها سوا وبنرسم الكيرف and based on this curve we can deduce شو the equivalence point and we can get a new relation to calculate the concentration of the acid or of the base depending on the type of titration. اوكي وخلص بنكون خلصنا. ايش الحال؟ فاذا الله راد الجمعه المفروض نكون خلصنا وعاملين شي بروبلم او اثنين هون وناخذ شي اثنين على البيت ونخلص كل البروبلمز. هلا اذا بدكم تخدموني خدمه، اذا بدكم خدمه تعملوا لي هيك مثل فيفر لإلي، بتحضروا بالبيت، انا هبعثكم انا تيبل اوكي، وحط لكم سكيل عليه وبترسموا على شو اسمه جراف بيبر، بترسموا الجراف اوكي. ببعثكم اياه. نعم بس ريبورت كارد اي متى؟ ريبورت كارد بكونوا طلعوا لازم نزلوهم اليوم. اوكي. بس نسيت جيبهم معي، انا حطوا لي على المكتب ونسيت لما كنت مكركب كلي سوا. اوكي. يعني مش اليوم بيطلعوا؟ ما بعرف بنتي، انا اليوم عرفت العلامات وحكيت معك، عرفت كيف هيك صدفه طلعت انبسطت بعلاماتك. وهونيك بتصور بالجي اس يمكن مش شويري اخذ عليه اكثر شيء علامات كمان وهيك. هذا هو اللي صار. اوكي
على كل حال فيكم تفوتوا انتوا بتعرفوا الباسورد تبعكم وتحطوا، اذا مش الحال بتكون مشي، والا بكون ما نزلوا.